So we will continue the exchange of views. No, we will start the exchange of views on the opinion of European Defence Readiness 2030. And I have a pleasure to welcome our guest, Christophe Gomart from the European Parliament, who is the Rapporteur on European Defence Readiness 2030 report, and also a Rapporteur, he is Ricardo Rio. I would like to pay tribute today as well to the work carried out by Ricardo in the Committee of the Regions and also in Eurocities, and his European engagement. This will be the last plenary, as I understand. Yes. So I'm really grateful for all the work you've done and your presence. And also I know that they're not maybe here yet already, but many members of the Portuguese delegations, for them it's the last plenary. When they arrive, I will also thank them personally, but thank you very much for your work. And I will give first the floor to you, please, Mr. Rapporteur, to present the opinion. Thank you, Madam President. Thank you, dear colleagues, dear General Gomart, honourable members. For the European project to continue, it is vital that we are able to defend ourselves. And the only way to do this is to have a strong, reliable and competitive EU defence industry. First, this means ambitious investment, like the one the European Union is now already providing, which should translate into orders for our EU industry. I want to be very clear that making defence orders within the EU is crucial for our strategic independence. Member States are in the lead. Their national budget on defence is not commensurate with what the EU budget could be. What the EU can do with defence budget is to incentivise better interoperability between EU equipment. Regions and municipalities are in the front line on civil protection, disaster management and often cybersecurity. We have lots to say as well on the future EU budget. As a local leader, I see a lot of money being channeled into defence and security, and I am of course in favour of it. But we must make sure that it reinforces the industries in our territories. The question of EU interoperability is crucial to build a competitive defence industry. Common procurement, joint orders, joint research, this EU convergence is as needed as the investment is. This is what the EU Defence Readiness Package intends to offer. Through the opinion that I am submitting to you, and that was already discussed in the Econ Commission with a broader support, I have been focusing on the crucial aspects of reinforcing the EU industry in order to have a more secure EU. This is a win-win for our security, our industry and our territories. This is the essence of the opinion that I am presenting to you today. Funding our security and the European preference for our competitiveness and at the benefit of our local defence industries. This money must sustain our territories. It must sustain a strategic, made-in-EU approach. The definition of European preference for defence is actually the cornerstone of EU defence policy. It goes beyond the individual package that is already partially adopted. This is why I am asking you to support that European preference is set at 70% of EU origin for product and equipment. And I am also asking you to support that for the EU funding to be used for defence, there must be at least 2 member states involved in common procurement. Otherwise, there is no EU dimension and no convergence towards interoperability. I would like also to reassure, specifically to many colleagues from Sweden that have approached me in the latest days, and all the Nordic delegations who make common orders with Norway. The fact that at least 2 member states are needed for a common procurement does not exclude at all that Norway comes in addition in the procurement for an EU loan or financing. I will conclude my last speech as core member by telling you that we must send a strong signal that EU money should reinforce us as an EU community, as countries who have been willing to build preparedness together. We must think about buying European, not just national or outside the EU. And for this, I also made a rapporteur amendment supporting the Defence Readiness Omnibus package, which aims to remove intra-EU barriers for defence trade. Thanks to all the members involved,
especially from the PAS, Renew and ECR groups which have participated, to the stakeholders that I have made consultations in the Social and Economic Committee, in the European Parliament, in the European Investment Banks, in the Commission, and obviously thanks to the support of my colleagues and my team within the Committee of the Regions, Audrey, Donald, and my expert Nuno Gouveia. And finally, I thank you all for all the collaboration throughout these years. Thank you very much. Thank you very much. Now I will give the floor to our guest, Christophe Gomart. Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam President. I will speak in French. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres du Comité européen des régions, je me réjouis d'assister à l'aboutissement des travaux du Comité européen des régions concernant mon rapport d'initiative European Defence Readiness 2030 Assessment of Needs, qui vise à surmonter les contraintes budgétaires de nos entreprises de défense. J'y propose, grâce à plus de 60 entretiens avec des industriels, des investisseurs de toute l'Europe, des banques, des fonds d'investissement ou des assureurs, de nouveaux mécanismes qui agiront efficacement sur le financement privé de la défense européenne. Ce rapport est désormais en cours de négociation en commission CD du Parlement européen et bénéficiera également des avis des commissions Budg et Econ. L'avis rendu aujourd'hui et voté par le Comité européen des régions s'inscrit pleinement dans le cadre du processus législatif européen. Il ajoute à la portée du rapport en rappelant que la question du réarmement de l'Europe est au cœur de ses préoccupations. Les régions et territoires européens constituent en effet le terreau fertile sur lequel se développe la base industrielle et technologique de défense de l'Union européenne, la BITDDE, que ce rapport vise à renforcer. En effet, l'Europe doit relever un triple défi pour nos entreprises de défense et leurs investisseurs. Le défi de disposer de nettement plus de commandes et de visibilité. Le défi d'augmenter les cadences de production et le défi de permettre aux entreprises d'accéder au financement nécessaire à leur montée en puissance. Ce rapport traite précisément de ce troisième défi, celui du financement des entreprises de défense. Certains diront 800 milliards d'euros d'ici 2030 annoncés par la Commission dans son plan Réarme Europe sont faits pour cela. En vérité, nous le savons, ce montant est déjà jugé insuffisant par les experts. À titre de comparaison, les États-Unis d'Amérique dépensent annuellement près de 1000 milliards de dollars pour leur défense, quand à peine 370 milliards d'euros cumulés par les États membres sont dépensés pour leur défense, pourtant une Union européenne d'un tiers plus peuplée. Non seulement Réarme Europe ne répond que partiellement à l'enjeu budgétaire, mais ce plan ne prend pas suffisamment en compte les principaux obstacles de financement que rencontrent nos entreprises de défense. 1. Des difficultés importantes d'accès au financement. 2. Des critères ESG encore interprétés de façon trop rigide par les investisseurs. 3. Un volume insuffisant de fonds d'investissement européens spécialisés, en particulier de grande taille, que l'on appelle large cap, pour proposer des solutions adaptées. Ce rapport s'articule en deux grandes parties comportant 5 recommandations générales et 14 propositions concrètes applicables à court terme. Son ambition est claire, accompagner la montée en puissance de l'industrie de défense européenne en créant un environnement favorable à l'investissement privé dans la défense. Dans la première grande partie, il s'agit d'offrir un cadre clair, stable et attractif pour l'investissement privé. Le pire ennemi de l'entrepreneur est l'incertitude. Notre première recommandation est ainsi de rassurer industriels et investisseurs de défense. Pour cela, il convient d'appeler chaque État membre à publier une vision stratégique, ambitieuse et détaillée de ses dépenses militaires de plus de 2 ans afin de fournir de la visibilité nécessaire aux choix d'investisseurs du secteur. Aujourd'hui, 6 pays de l'Union européenne seulement ont une véritable loi de programmation militaire contraignante. Face à la prise de conscience des industriels quant à leur dépendance technologique, nous proposons également de les accompagner davantage dans leur émancipation, en introduisant une incitation préférentielle aux achats européens plus exigeante dans les critères d'éligibilité de Réarme Europe. Nous souhaitons, comme deuxième recommandation, que l'Union européenne adapte ses instruments financiers
aux besoins réels des entreprises du secteur. Cela implique notamment 1. La sanctuarisation de l'enveloppe de défense du nouveau cadre financier pluriannuel 2028-2034. 2. L'extension formelle du mandat de la BEI avec la création d'une filiale dédiée à la défense et à la souveraineté. 3. Un meilleur accompagnement des petites et moyennes entreprises de défense au sein de l'Union européenne, notamment via les chambres de commerce pour accéder aux fonds européens. La deuxième partie du rapport porte sur les freins concrets à lever pour faciliter l'investissement privé. Ma troisième recommandation est de faciliter l'accès au financement à court terme pour les entreprises du secteur. Pour cela, un état des lieux sur la réalité des délais de paiement pourra être réalisé chaque année par l'Observatoire européen des paiements. Nous proposons ainsi que la BEI augmente encore davantage ses prêts à court terme. Notre quatrième recommandation concerne la clarification de la comptabilité entre investissement de défense et financement durable. Nous demandons donc à la Commission de réaffirmer clairement que la taxonomie verte n'exclut pas les activités de défense en cohérence avec l'objectif de développement durable numéro 16 de l'ONU. Nous demandons aussi de remplacer dans les politiques d'investissement la notion floue d'armes controversées par celle d'armes interdites, qui est, elle, définie dans les traités internationaux. Notre cinquième et dernière recommandation est de stimuler la croissance des fonds d'investissement dédiés à la défense européenne, afin de soutenir les consolidations entre groupes européens et les prises de participation européennes. Pour cela, nous proposons d'augmenter de 175 millions d'euros à 1 milliard le budget du fonds Defence Equity Facility de la BEI, qui a fait ses preuves de démultiplication et d'attraction des capitaux privés vers les PME et start-up de défense. Enfin, nous sommes convaincus de l'utilité du développement d'un label européen de finances souveraines pour encourager l'épargne à se diriger vers l'investissement productif et stratégique européen. Mesdames et messieurs, ce rapport n'est pas un simple exercice technique. C'est une réponse politique à une urgence stratégique, celle de donner les moyens à nos entreprises de défense de monter en puissance afin d'être à la hauteur du défi sécuritaire qui nous fait face. Je vous remercie de votre attention et du travail accompli pour rendre cet avis dont j'attends le vote avec impatience. Merci. Merci beaucoup. Thank you also very much for working together with us. We really appreciate this work together with the European Parliament, and we are really looking forward to even increase this cooperation. So thank you very much for your work and for being with us today. Thank you very much. And now, before I give the floor to the members, I would like to just remind you that we already established a working group in April on defense, okay? And it is led by Fernando López Miras, who is the president of Murcia. He's chairing the working group, and we have 9 core members in it because we want to involve in the European discussion the local dimensions of defense. So, I have technology is not working, but I have a paper that's really good. So, I have a list of speakers, and first we have 2 guests from Ukraine. And I will give the floor them first. First, the floor goes to our long-standing friend, Tatiana Yahorova-Luchenko, for 1 minute. The floor is yours. Рада всіх вітати, шановна пані президентко, шановні члени комітету. Хотіла б подякувати від всіх регіонів України і міст за незламну підтримку наших регіонів та міст. Середньостроковий перегляд політики згуртованості повинен зміцнити регіони Європейського Союзу і зробити їх безпечними для всіх громадян, які тут проживають. Пакт про східний прикордонний регіон є дуже важливим документом, і Україна хотіла би бути, і українські регіони, частиною цього документу. Українські регіони вітають прийняття регламенту СЕЙФ і хотіли би долучитися до роботи в рамках цього проекту щодо безпеки. Кордони безпеки Європейського Союзу проходять, ми вважаємо, по східній частині нашої України. Тому дякуємо всім за підтримку і плануємо разом нашу безпеку, безпеку для Європейського Союзу. Дякую. Thank you very much. And the floor goes now to Maxim Kozitsky. Dear Madam President, dear committee members, first of all, thank you for strong support of Ukraine. Your solidarity is a powerful part of our common European defense.
Recently, a Russian rocket killed a family of 5 people in Lviv region, just 70 kilometers from the European border. At the same time, we see Russians' dangerous actions in different parts of Europe. This is part of Moscow's strategy to test our unity and weaken Europe's defense. Defense is not only about the military, it is also about protecting civilians, emergency services, and working together across borders. That's why we promote the Carpathian Initiative, a platform for cooperation between regions in the Carpathian area. It includes cross-border infrastructure, strong communities, energy stability and ecological safety, joint emergency services, evacuation, emergency situations, and medical help. It's about how our regions can jointly face together challenges. Dear colleagues, we ask you to continue to support Ukraine. European defense and security begins with the regions, cities and communities, with our cooperation. A strong Ukraine means a strong Europe. Thank you for support. Thank you very much for coming here. Thank you. I give the floor now to Antje Grütte. Thank you so much, Madam President. I'm going to speak in German. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über die europäische Verteidigungsbereitschaft sprechen, dann dürfen wir nicht nur militärisch denken. Sicherheit bedeutet für uns Sozialistinnen und Sozialisten auch soziale Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und den Zusammenhalt unserer Regionen. Ja, Europa muss stärker werden, unabhängiger, handlungsfähiger. Aber die Investitionen in unsere Verteidigung dürfen nicht zulasten der europäischen Kohäsion gehen. Europäisches Geld muss primär europäischen Unternehmen und Projekten mit doppeltem Verwendungszweck zugutekommen. So können Verteidigungsausgaben auch langfristig zu neuen, hochwertigen Arbeitsplätzen führen. Und wir brauchen eine nachhaltige und ganzheitliche Sicherheitsarchitektur, damit unsere Gesellschaft und unsere Demokratie wehrhaft sind. Denn Klimakrisen, Cyberangriffe und Desinformation bedrohen uns genauso wie militärische Aggression. Genau in diesem Bereich tragen unsere Regionen am meisten zur europäischen Sicherheit bei. Sie sorgen für Resilienz, für Krisenvorsorge und für Vertrauen in unsere Demokratie. Deshalb müssen sie von Anfang an in die europäische Sicherheitsarchitektur eingebunden werden, nicht erst, wenn die Entscheidungen schon gefallen sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Fernando López Miras. Gracias, Presidenta. En primer lugar, me gustaría dar las gracias y felicitar al colega Río por su trabajo. Estamos totalmente de acuerdo y también por el trabajo que ha hecho durante estos años. Te echaremos de menos en el Comité de las Regiones. Quiero dar las gracias también a la presidenta Tuto por poner en valor el trabajo que estamos haciendo desde el Grupo de Defensa del Comité de las Regiones y también aprovecho al eurodiputado Gomart para que haga un seguimiento del trabajo que estamos haciendo en ese grupo de trabajo. Avanzamos hacia una Europa de la defensa y debe velar por la autonomía estratégica de la Unión Europea, debe reducir al máximo nuestra dependencia de terceros países y también debe incentivar inversiones para fortalecer y expandir la base industrial y tecnológica. Y desde los territorios, desde las regiones lo estamos haciendo promoviendo el impulso de capacidades estratégicas, la especialización tecnológica y el talento, también apoyando la internacionalización de las empresas y, por supuesto, fortaleciendo nuestros ecosistemas industriales. Desde la región de Murcia y desde Cartagena lo hacemos a través del proyecto Caetra, que bien conocen. Ahora estamos esperando la hoja de ruta anunciada por la presidenta von der Leyen con un objetivo claro: asegurar que pymes, centros tecnológicos y universidades puedan tener apoyo de estos programas y contribuir de manera efectiva a reforzar la industria europea de la defensa. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Erwin Hoogland. Erwin Hoogland. Not here. Władysław Ortyl. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Panie Szanowny Pośle Gomart. W grupie EKR z dużym zadowoleniem przyjmujemy wnioski Komisji na rzecz zwiększenia naszej gotowości obronnej. Z pełną odpowiedzialnością popieramy wspólne zamówienia, pogłębianie europejskiego rynku obronnego, upraszczanie przepisów wraz z inwestycjami w infrastrukturę podwójnego zastosowania.
Pozytywnie oceniamy także wzrost środków na obronność i bezpieczeństwo w nowym budżecie Unii Europejskiej, ale oczywiście uważamy, że bezpośrednie zakupy nie powinny odbywać się kosztem polityki spójności. Potrzebne są jednak pilne działania dla zabezpieczenia wschodniej flanki. W ostatnim miesiącu 20 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Dochodziło do aktów sabotażu względem infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. Musimy przejść od reaktywnej obrony do proaktywnego bezpieczeństwa. Dlatego apeluję o niezwłoczne procedowanie paktu na rzecz wschodnich regionów przygranicznych oraz budowę zapory dronowej, systemu wczesnego wykrywania i śledzenia przechwytywania zagrożeń, szczególnym wsparciem regionów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Podkreślę jeszcze raz, także graniczącą z Ukrainą, które są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo i destabilizację. Dziękuję. Dziękuję. Now I found Erwin Hoogland. The floor is yours. No problem at all. Thank you, Ms. Chairman. Ik wil graag als eerste de rapporteur bedanken voor het meenemen van de adviezen die ik heb mogen geven. Ik steun de inspanningen van de commissie om de defensiegereedheid te vergroten. En als lid van de werkgroep Defensie in het Comité van de Regio's onderschrijf ik de oproep van deze werkgroep mee te nemen in de beleidsvorming van de Europese Commissie. De regio's zijn essentiële spil voor het opschalen van de Europese defensie en defensieindustrie. I hear the translation. You don't? We tried 2 languages, not English, not French. I have the English. Really? It's on. Right. So Okay, you want please me to continue in continue. English or do I have to do it in Dutch? You can. I hear. You can continue in Dutch. Continue in Dutch. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. De regio's zijn een essentiële speel in het opschalen van de Europese defensie en defensieindustrie en kunnen significante bijdrage leveren. Als gedeputeerde zie ik de impact van de ontwikkelingen rond defensie hebben op de regio's. Er zijn vele kansen voor het MKB en start-ups in de dual-use sector. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de kleinere bedrijven en veel bijdragen aan innovatie en essentieel zijn voor de toeleveringsketen van de grotere bedrijven in de defensiesector. Tevens moet het beleid van de defensiegereedheid niet enkel worden gedacht aan wapens, munitie en high-tech, maar ook aan medtech, voedsel, textielindustrie en logistiek. Die horen ook bij de opschaling van defensiegereedheid. Ik roep de commissie op om deze elementen niet te vergeten bij de beleidsvorming. Dank je. Tadeusz Truskolaski. President, member of European Parliament, colleagues, when we speak about European defence today, we are not short of ambitions. Joint procurement, new investment tools, and the idea of the European defence industry market are all taking shape. But ambitions alone is not enough. If you are serious about the European defence industry, we must avoid that all our investments are directed towards a few big corporations coming from a few big member states. EU defence spending must not be a pretext to subsiding a few national defence industries, while innovative players from smaller countries and regions are left watching from the sidelines. So if an effective European defence that protects all us, benefits all us, is our goal. Thank you very much. Thank you very much. Karina Mikelson. Thank you, Rapporteur. Dear President, it's actually very difficult to not speak only about weapons and only about rearm EU, because only 11 kilometers from my grandparents' house landed the drone full with the bomb. It's really difficult, and it's only 200 kilometers from the border of EU and Russia. But I will pay attention on the report actually highlights this: civil protection, cybersecurity, social protection, energy security, and production specialization. Why? Because we as a Committee of the Regions should
and must look at all our opinions through these glasses, through the glasses of defense. Thank you. Thank you very much. Hanna Zdanowska. Hanna? Szanowna Pani Przewodnicząca, jesteśmy przekonani, że my, Europejczycy, jesteśmy bezpieczni. Czy nasze samorządy, zwłaszcza te graniczące z Rosją i duże ośrodki miejskie, dysponują infrastrukturą umożliwiającą ochronę społeczeństwa przed globalnymi zagrożeniami? Jako samorządy codziennie mierzymy się z suszami, powodziami, migracjami, kryzysem energetycznym, a teraz, szczególnie w Polsce, nawet z wrogimi atakami ze strony Rosji. Zapewniamy naszym samorządom odpowiednie narzędzia finansowe, aby chronić naszych mieszkańców przed zagrożeniami. Rozwiązaniem są inwestycje podwójnego zastosowania. Dzięki nim możemy kontynuować obecną drogę zielonej transformacji, połączoną z inwestycjami w obronność i bezpieczeństwo cywilne. Połączenie obu priorytetów jest możliwe, ale musimy pamiętać, że jest bardzo kosztowne i czasochłonne. Dlatego potrzebujemy natychmiastowych działań i wsparcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Christophe Rio. Oui, Madame la Présidente, la situation est plus grave que jamais. La Russie impérialiste a attaqué l'Ukraine et aujourd'hui, il s'agit d'attaques de drones. Il y a aussi des tentatives de déstabilisation pour soutenir des mouvements politiques anti-européens pro-russes comme l'AfD et le Rassemblement national. Donc il faut tout à fait agir aujourd'hui. Je pense que le budget de l'Union européenne est largement insuffisant pour faire face. 150 milliards, ce n'est pas suffisant. Le reste est à la disposition des États. Donc je pense qu'il va falloir maintenant faire face à un enjeu financier. C'est celui peut-être d'un grand emprunt européen, également de la mobilisation des collectivités locales pour faire face à la réactivité et rattraper le retard de 30 ans de sous-investissement dans le domaine de la défense. Donc il faut maintenant que les collectivités locales puissent aider à former des travailleurs, à reconvertir des industries de défense et également à mettre en place des industries hybrides à la fois de défense et également civiles. Donc c'est l'enjeu, c'est tout l'enjeu. Il faut agir vite. Nous avons peu de temps devant nous. Il faut absolument que les États associent les collectivités locales, villes et les régions à l'effort de défense et de réarmement. Merci. Merci Christophe. Emil Bock. Dear President, the world order we knew after the Second World War no longer exists. For 80 years, Europe lived in peace. Borders were respected. The force of law prevailed over the law of force. We invested mainly in schools, hospitals, innovation, not in weapons. We believed that peace was irreversible. But today, the law of force has returned to European soil. The imperial vision of Russia has returned, and it tests our unity, our courage, and our future. The European Union has no alternative. We must defend every centimetre of our territory. We can no longer rely only on others. We must rely on ourselves. We must invest in defence and explain to our people why it is so important to invest in defence. Because what is at stake is more than territory, is the very idea of Europe. Without investment in defence, we may lose everything we have built, our safety, our unity, our European way of life. We must invest and defend Europe now. Thank you, Madam Chair. Mr. Rapporteur, thank you for your far-reaching and strategic report. You mentioned two very important things, that we should finance interoperability of the EU member states' armed forces, and we should invest in European military industry. Interoperability does not mean much if we do not have a common defence structure and a joint command, but 27 commanders instead. It is an unwanted fact that Europe does not have a common defence structure, and we badly need an efficient and quick military decision-making. The only common defence structure where EU member states are engaged and where interoperability matters is NATO. And even in NATO, the EU is not acting as a bloc, but as individual member states. Therefore, the NATO remains the main security shield of the EU, while we are going to spend money in individual armed forces of the member states. Investments in military industry sounds very good,
But in reality, it does not mean developing a joint European military industry in planned and well-thought manner. Rather, it means investing in existing military industries of member states, which in turn means that those with strong military industry will profit the most and those with a weak military industry will not profit at all, or a little bit. The situation will not bring more security to Europe or improve EU standing in global affairs. It will just reveal black holes in European defence. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. I would like to express my strong support for this opinion, and I would like to use this opportunity to also express my support for the European Commission's drone wall initiative. Because the drone wall project is currently focused on the protecting of the eastern borders, but its significance goes far beyond that, because it's about strengthening Europe's overall defence capabilities. However, we cannot build a drone wall without first investing into our overall collective defence capabilities, and we cannot build those capabilities without investing in innovation first, because it is no secret that Europe lacks sufficient anti-aircraft and especially anti-drone systems. And this is not just a challenge for our armed forces, it is also a challenge for the protection of our citizens and civilian infrastructure. Because Russia has shown apparently no hesitation in attacking the urban areas, killing innocent civilians and also targeting the crucial civilian infrastructure. Because the cheap unmanned drones have become a tool of terror and our citizens remain vulnerable. And that must change, and it must change quickly. So the drone wall should not be just a barrier, it should be a symbol of our shared commitment to protect our people. Thank you. Mikko Aaltonen. Kiitos puheenjohtaja. Puolustus on tärkeä asia. Puolustus on tärkeä asia koko Euroopalle. Erityisen tärkeä asia se on meille suomalaisille. Meidän maallamme on jäsenvaltioista pisin maaraja Venäjän kanssa. Raportoija on esityksessään ottanut hyvin huomioon pienten ja keskisuurten yritysten merkityksen puolustukselle. Vahvat toimitusketjut ja vahvat tuotantoketjut ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan puolustukselle. Puolustus ei saisi olla ainoastaan, ei saa olla ainoastaan suurten jäsenmaiden ja suurten valtioiden, suurten yritysten asia, vaan kaikkien pitää olla puolustuksessa mukana ja päästä myös toimimaan siinä. Niin luomme vahvan järjestelmän Euroopalle ja vahvan puolustusteollisuuden, joka pystyy vastaamaan tämän hetken haasteisiin. Yksi asia, jonka haluan nostaa vielä esiin, on oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen. Eurooppalaisissa hankkeissa, jossa tuetaan puolustusteollisuutta, rakennetaan puolustusteollisuutta, meidän pitää kunnioittaa myös oikeusvaltioperiaatetta. Kiitos. Kiitos. Marcin Kuchcinski. Dziękuję Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Rosnące napięcia geopolityczne i związane z nimi konflikty, zagrożenia atakami hybrydowymi, manipulowanie informacjami, w tym poprzez ingerencję z zewnątrz, sprawiają, że kwestie związane z bezpieczeństwem są ważne jak nigdy dotąd. Wysoki poziom niepewności dotyka też nas, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Musimy być gotowi, aby chronić mieszkańców, wspierać kluczowe funkcje społeczne, a jednocześnie stale dbać o rozwój gospodarczy naszych miast i regionów. W tym kontekście chciałem zwrócić Państwa uwagę na inwestycje podwójnego zastosowania. Mają one obecnie kluczowe znaczenie dla władz lokalnych i regionalnych. W czasie pokoju służą bowiem naszym mieszkańcom każdego dnia, natomiast w czasie wojny lub w obliczu klęski żywiołowej stanowią wzmocnienie potencjału obronnego. Jeżeli jednak władze lokalne i regionalne mają być częścią europejskiej strategii obronności, to potrzebne są konkretne narzędzia. O takie narzędzia, w tym specjalne instrumenty finansowe, musimy zatem wspólnie zabiegać. Dziękuję. Karl van Leuven. Thank you, President. I will speak into Dutch. Voorzitter, collega's, onze Europese Unie is wakker geschud. Iedereen beseft nu dat we onze defensie en onze defensieindustrie en onze lokale, kleine en middelgrote ondernemingen moeten versterken. Maar dat moeten we wel slim en ook samen doen.
Samen, binnen uiteraard de Europese Unie, maar ook samen met onze transatlantische partners van de NAVO. De NAVO blijft de hoeksteen van onze collectieve verdediging. Een sterkere Europese defensie betekent niet meer structuren, maar meer synergie. Binnen de Europese Unie, maar ook met onze bondgenoten. In deze turbulente tijden mogen we de transatlantische as niet loslaten. Ten tweede, ook samen via regionale samenwerking. Als lid van het Benelux-parlement weet ik maar al te goed hoe belangrijk regionale defensiesamenwerking is tussen landen en regio's met gedeelde belangen en met een gelijkaardige industrie. In de Benelux werken we al jaren intens samen op het vlak van defensie, van gezamenlijke luchtbewaking tot een geïntegreerde marine. En die samenwerking bewijst dat efficiëntie, vertrouwen en veiligheid hand in hand kunnen gaan. Die Benelux-samenwerking kan dan ook als voorbeeld dienen voor een Europese kopgroep op vlak van defensie. Ik dank u. Dank je. Thibault Le Chat-Vega. Merci Madame la Présidente. Quand on parle d'Europe, de la défense, on pense souvent aux chars, aux frontières, aux alliances militaires. Mais la première ligne de défense de l'Europe, c'est l'espace. Sans satellite, pas de communication, pas de navigation, pas d'autonomie stratégique. Et cette Europe spatiale, elle se construit chaque jour en Guyane, à Kourou. C'est là, au centre spatial guyanais, que se joue la souveraineté européenne. Galileo pour la navigation, Copernicus pour l'observation et demain, Iris pour une connectivité européenne sûre et indépendante. Défendre l'Europe, c'est défendre le centre spatial guyanais. Parce que la Guyane n'est pas en marge de l'Europe, elle est le tremplin vers le ciel. Renforcer Kourou, c'est renforcer l'Europe. Renforcer l'espace, c'est renforcer notre sécurité commune. Merci. Madam President, dear friends, let me begin by sincerely congratulating both Mr. Gomart on his excellent report and Ricardo Rio for his excellent opinion. I'm happy to see in documents that Europe's support for Ukraine remains unwavering. Equally and obviously, we must continue to strengthen our own security and defence readiness. As regional and local authorities, we work every day with our SMEs and we are eager to ensure that as many of them as possible can contribute their resources, products and innovations to Europe's defence capacity. In addition to financing, experience is a key. The Ukrainians have proved that to be masters in rapidly adapting their economy and private companies to the needs of their army. And we should make use of their experience. So I see necessity to create a multi-regional platform for cooperation between our SMEs ready to work for our defence sector and Ukrainian counterparts who are already doing so. Thank you very much. Thank you very much. And now we have a young elected politician, Claire Pepin. Thank you, Madam President. As a 21-year-old and therefore part of a generation that grew up in peace in Europe, I think we took that peace a little too much for granted. While our continent is currently experiencing war, it is now more important than ever to build our defence industry up. Europe's defence readiness must be built on cooperation, innovation and solidarity amongst our regions. The Security Action for Europe instrument is key to developing Europe's strategic autonomy, but it can only be effective if it strengthens the defence supply chain and supports our SMEs and regional industries. Our defence industry strength depends not only on our regions, but also on our partners beyond the EU. Ukraine and countries from the European Economic Area who already cooperate in industrial defence production are vital to achieving the European defence readiness by 2030. Supporting Ukraine's defence industry and integrating them into Europe's security framework is not only an act of solidarity, but also an investment in our shared peace and stability. This is how we build a Europe that is both secure and united, ready to defend itself and confident in its future. Thank you. Thank you very much. And now I will give back the floor to the Rapporteur Ricardo Rio for reactions, and also if you have some comments on the amendment. No. Just final reaction, I'll speak in Portuguese. Caros colegas, cara Presidente,
Aquilo que a estratégia de defesa aqui preconiza é que, em primeiro lugar, estamos a recuperar o tempo perdido. Estamos a tentar colocar a Europa num patamar que negligenciou durante demasiado tempo para nos expor aos riscos com que hoje estamos confrontados. Depois, estamos a fazê-lo garantindo ou tentando garantir a capacitação de uma indústria de defesa europeia que não tem a ver apenas com o setor militar. E essa capacitação da indústria tem uma atuação do lado da oferta, capacitando as nossas empresas, as grandes empresas da defesa a nível europeu, mas também as pequenas e médias empresas em todo o território, ligando esse investimento à componente de inovação, ligando à capacidade de, em cada um dos territórios, poderem surgir pequenos clusters que possam beneficiar também economicamente do investimento que a Europa vai fazer massivo ao longo dos próximos anos e, com isso, obviamente, também alavancar algo que foi referido por diversos membros, que é o uso dual, a utilização de tecnologias de defesa e de soluções e produtos de defesa em benefício da nossa sociedade e da nossa comunidade. E sempre, como também alguns fizeram questão de frisar, e eu reforço, no respeito pelo rule of law para garantir a participação de todos, numa estratégia que deve ser cada vez mais concertada e cada vez mais articulada entre o máximo de Estados-membros possível. Muito obrigado a todos. Obrigada. And now we will turn to the voting. Okay, so please get ready your voting lists and the electronic voting equipment. Rapporteur, you stay here with me. Yeah? Good. Okay. So if you have everything ready. It's amendment, yeah, I'm just trying to understand. Amendment number 1, it's a joint vote of amendment number 1, 11 and 26. Okay, it's a joint vote. And the rapporteur does not support any of them. Okay. Okay. So let's do an electronic voting. It's very early. Huh? So we will vote on this package. Start the voting. So it's amendment 1, 11 and 26. We can close the vote, yes. Yes, it is rejected. Okay. So if it's rejected, nothing happens. Amendment 2. No. Okay. Amendment 2. It's also a joint vote. Yes, it's quite complicated. Okay. Amendment number 2, 12 and 27. Okay. Rapporteur is against. Who's in favor? Who's against? It's rejected, or they are rejected. It's 2, 12 and 27. Okay. Amendment number 3. Rapporteur is in favor. Who's in favor? Who's against? Abstentions? It is adopted. There is a joint vote on Amendment 4 and 10. Rapporteur is in favor. Who's in favor? Who's against? It is adopted. Yes. Okay. Amendment number 5. Rapporteur is against. Who's in favor? Who's against? Abstentions. It's rejected. Joint vote on Amendment 6, 7 and 25. Rapporteur is against. Who's in favor? Who's against? Abstentions. It is rejected, or they are rejected. 6, 7 and 25. Okay. And then the 9. 8 or 9? 9. We got 9. 9. Yes, because 8 was already... 9. Okay. So it's Amendment 9. Rapporteur is against. Who's in favor? Who's against? Abstentions, it's rejected. Okay. Amendment 10 already voted. Amendment 11 voted. Amendment 12 is already voted. Absolutely. Okay. Just I'll go slowly not to make a big mistake.
So there will be a joint vote on Amendment 13 and 30. Yes. Rapporteur is against. Who's in favor? Who's against? Abstentions. They are rejected. Okay. Amendment 14. Rapporteur is against. Who's in favor? Who's against? Rejected. Rapporteur Amendment 15R. If adopted, Amendment 15 falls. Who's in favor? Against? Abstentions? Adopted. So 15 fell. Amendment 16. Rapporteur in favor. Who's in favor? Who's against? Abstentions? It's adopted. Amendment 17. Rapporteur is against. Who's in favor? 17. Okay, who's against? Electronic vote. Okay, so Amendment 17, electronic vote. Everybody voted? Okay, we can stop then. It's adopted. Amendment 18. Rapporteur is against. Who's in favor? Who's against? Abstentions? It's rejected. Amendment 19. Rapporteur is against. Let's do an electronic vote. Okay, Amendment 19. Let's see. Yeah. Oh, you can close the vote, it's clear. It's rejected. I propose a block vote from Amendment 20 to 24. Is it okay? Okay, then we are doing a block vote. Rapporteur is in favor. Who's in favor? Who's against? Abstentions? 20, 21, 22, 23 and 23, yes, are adopted. And also 24, yes. So, Amendment 25 already voted. Amendment 26 already voted. Amendment 27 already voted. We are at Amendment 28. Rapporteur is against. Who's in favor? Who's against? Abstentions, it's rejected. Amendment 29. Rapporteur is against. Who's in favor? Who's against? Rejected. Amendment 30 already voted. Amendment 31. Rapporteur is against. Who's in favor? Who's against? Rejected. Amendment 32. Rapporteur is against. Who's in favor? Who's against? Rejected. Now we will vote on the opinion as a whole. Who is in favor of the opinion as a whole? Who's against? Anybody? No abstentions. Great. Then the opinion has been adopted. There was abstention. And then it's still unanimous. And it's still unanimous. So congratulations to Ricardo Rio.